Today is the celebration and the inauguration of Swachhata Hai Seva 4.0 2024. Swabhav Swachhata, Sanskar Swachhata. Good morning everyone. It is my great pleasure to welcome you all to the observance of Swachhata Pakhwara 2024 at Pondicherry University. Today, we are gathered here for a very significant cause that aligns with our collective responsibility to keep our environment clean and sustainable. The Swachhata Pakhwara is not just a campaign, but a symbolic commitment of our university to contribute towards the vision of a clean and green India and the inspiring theme of waste to wealth. Through this initiative, we aim to focus on key goals like saying no to single-use plastic, adopting cotton banners instead of PVC flex, minimizing bottled water use, and showcasing innovative ideas through the Waste to Wealth exhibition. These steps may seem small in isolation, but when adopted by all of us, they can drive a larger movement towards a sustainable future. Together, we can create a positive impact on the environment and become responsible custodians of the earth. It is now my great honor to invite our respected registrar, Professor Rajneesh Bhutani, to give the welcome address. Over to you, sir. Thank you, Ms. Alikrita. And I really consider it my privilege and honor to start this very important program, Swachhata Hi Seva. And as when Alikrita was describing about this entire campaign, which is not just a campaign limited to this 15 days, but I was also remembering this year's theme slogan, Swabhav Swachhata, Sanskar Swachhata. So before I welcome everybody formally, let me thank the organizers first, the nodal officers, Dr. Satish Kumar and Dr. Nandi Varman, the IQAC team, all the other members of the team who are behind organizing this. A big thank you to all of you. And I am also happy to see that the main stakeholder, main people who are contributing very heavily to our cleanliness of campus, all the housekeeping staff, the cleaning staff who are there. So let me first start welcoming them. I know I am a bit incommunicative to them because of limitation of speaking in English, but a big thank you and welcome to all the cleaning staff who is here. So a big round of applause to them. Now coming back to the welcoming other dignitaries and other members, before that let me also tell you that all of us who are here today, students and other stakeholders whom we are reaching now through this program, Swabhav Swachhata, Sanskar Swachhata, the theme, if we take it in the right spirit, will go a very, very long way in providing this sustainable living environment in our country and by extension in the world to all the humanity. So it is not limited to the universities, it is not limited to some specific space. Swabhav Swachhata basically tells you that it is inherent culture. Sanskar is related to culture and Swabhav is the habit. Inherent way, without even thinking what we do, is our Swabhav, is our normal way of doing things. So if we inculcate the cleanliness related practices in our without any offered actions, that is Swabhav, and in our cultural outlook, then we have achieved the objective of this entire campaign. So it should not come consciously. Of course, to start any new practice, we have to make conscious efforts. So initially, this kind of campaigns are necessary. That consciously we have to change our habit, our conditioning. We have to, then it should be so much that unconsciously, without any effort, cleanliness related practices should be a part of our personality itself. So we don't have to think that I am being hygienic, I am being cleanly, I am practicing the cleanliness. It should come automatically. So when it comes automatically, that is our Swabhav and that is our Sanskar. So we have to take ourselves to that level. Whenever we see any litter around, it should disturb us.
It should make us uneasy. Why there's a litter around? Why I'm littering around? Why I'm not keeping things properly? Why I'm not hygienically practicing things? So that is where this campaign aims to reach to that level of every individual. So by looking at the theme slogan of this campaign, I think it is reaching to the individual's personality development in that way, we can say. So I'm very happy to inaugurate such a fortnight campaign today, which actually has started already from 17th, and as Dr. Satish Kumar was mentioning, there are many different events are lined up as part of this campaign. But again, let me reiterate that we are not going to be limited to only this fortnight. We have to bring our changes, whatever is required in each one of us, to continue doing this as long as we want to live as part of humanity sustainably on this earth. With this, I formally welcome everyone. Again, starting with the Honorable Vice Chancellor, Professor Tarani Karsu. Without his leadership, without his strong motivation, we could not have achieved anything. So thank you, sir, and welcome you. I welcome our Director, Culture and Culture Relations, Professor Clement Lutz. He is such an inspiring and motivating personality that just being on dais, I think we have achieved a larger objective of this campaign. Welcome you, sir, for this campaign. I also welcome Deputy Coordinator of IQAC, Professor Vishnu Vardhan, who is so tirelessly and so enthusiastically working not only for such kind of campaigns, but many initiatives he has been taking. So we are very proud of you, sir, and welcome you to this program. I welcome the Deputy Dean Student Welfare, Dr. Seva Madam. Again, any program related to students, she is always there, either in foreground or background, working tirelessly. So welcome you to this event. I also welcome our Deputy Registrar, Sharvanan, who is actually the responsible person to take care of all the servicing staff, including the cleanliness staff and other housekeeping staff. So thank you for being part of this campaign. I welcome you. I also welcome Dr. Satish Kumar, the Nodal Officer of the Swachhata Seva, who is again the planner and doing everything here. Dr. Nandi Varman, of course, is the responsible person for the Green Campus. So welcome you, sir. I can see the Green Caps idea already making the campus green. So thank you for that and welcome to this program. I also welcome our engineer in charge of this entire campus, Murugavel, sir, for providing everything whichever is needed, whenever is needed, for any kind of campaign, not only this. So welcome you for this program. I also welcome other faculty colleagues and students, and of course EMMRC. EMMRC only brings every program to the right forum and doing everything. So EMMRC staff is also welcome. I welcome all the stakeholders, everyone who either in person today is participating or will be participating in this entire fortnight. I consider every stakeholder of the university is actually a participant, not only to this fortnight program, but throughout the whatever I think is a lifelong campaign we have. So welcome everyone, and I wish this campaign a big success. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. Now, I would like to invite Dr. Savanan, Deputy Registrar of Hostels, to felicitate our esteemed Vice Chancellor, Professor K. Tarani Karasu. Now, it is my great honor to invite our respected Vice Chancellor, Professor K. Tarani Karasu, to give the pledge on Swachhata Hi Seva. Swachhata Pledge. Mahatma Gandhi dreamt of an India which was not only free but also clean and developed
Mahatma Gandhi secured freedom for Mother India. Now it is our duty to serve Mother India by keeping the country neat and clean. I take this pledge that I will remain committed towards cleanliness and devote time for this. I will devote 100 hours per year, that is 2 hours per week, to voluntarily work for cleanliness. I will neither litter nor let others litter. I will initiate the quest for cleanliness with myself, my family, my locality, my village, and my workplace. I believe that the countries of the world that appear clean are so because their citizens don't indulge in littering, nor do they allow it to happen. With this firm belief, I will propagate the message of Swachh Bharat mission in villages and towns. I will encourage other 100% to take this pledge which I am taking today. I will endeavor to make them devote their 100 hours for cleanliness. I am confident that every step I take towards cleanliness will help in making my country clean. Thank you. Good morning everyone who are assembled here. எல்லோருக்கும் வணக்கம். So respected Director, Culture and Cultural Relations, Professor Clement Lourdes Sagai Raja, Professor D. Lasser, Finance Officer, Professor Rajneesh Bhutani, Registrar in Charge, and Professor Vishnu, Deputy Coordinator, IQAC, all the IQAC team, and Head Civil Engineering Wing, and all the civil engineering team, and Green Campus Coordinator, Mr. Nandi Varman, and Deputy Dean, Student Welfare, and all the DSW team. So, and then NSS Coordinator, and DR Hostels and his team, and all the students, participants, and those who are assembled here. எல்லோருக்கும் வணக்கம். So how many of you do not know Tamil here? Only few. I think you can manage also when I speak Tamil. So நிறைய பேர் இங்கே தமிழ் இருக்கிறதுனால I thought I will speak in Tamil. ஸோ இந்த நிறைய பேர் உங்களுக்கு இந்த ஸ்வச் பாரத் அப்படி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதோ வராங்க, ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க, ரேலி நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு தெரியும் இல்லைங்களா? ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நம்ம இது மாதிரிலாம் பண்ணுறதில்ல. ஜென்ரலாக வீட்டில் சுத்தமாக இருக்கிறதுக்குன்ட்டு நம்ம எதுவும் பண்ணுறது கிடையாது. இது மாதிரிலாம் வீட்டில் இல்லை நம்ம பஞ்சாயத்தில் கூட இது மாதிரி ரேலி பண்ணுறது. ஸ்வச்னா ஒன்றும் கிடையாது, சுத்தமாக இருங்க, நம்ம சுத்தம்ன்ற இல்லைங்களா? அதுதான் ஹிந்தியில் ஸ்வச் அப்படின்றாங்க. அது நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரார் சொன்ன மாதிரி சுபாவ் ஸ்வச்சா அப்படின்னு சொன்னார். சுபாவ் ஸ்வச்சதா அப்படின்னா நம்ம சுபாவம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா தமிழில். சுபாவம் நம்ம சுபாவமே வந்து
சுத்தமாக இருக்கிறது அது மாதிரி மாற்றணும். நம்ம சுத்தம்ன்றதை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணாமல், இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரேலி போகிறது, க்ளீன் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி நம்ம நேச்சராக இல்லை. அதை நேச்சராக ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம வீடு சுத்தமாக இருக்கணும், தெரு சுத்தமாக இருக்கணும். எங்கன்னா குப்பை இருந்தால் அதை பார்த்த உடனே நமக்கு வந்து ஒரு என்ன இந்த மாதிரி சுத்தமாக இல்லையேன்னு ஒன்று நமக்கு கஷ்டப்படணும். அதை பார்த்து உடனே சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு எதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கணும். இதுதான் வந்து இந்த ஸ்வச்தா பக்வாடா, ஸ்வச்தா சேவா, இதெல்லாம் இதை நோக்கி தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு நீங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியப்படலாம். எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறோம்? நம்ம சாப்பிட்றோம், சம்பாதிக்கிறோம், தூங்குகிறோம். பட் எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருக்கலாம். இது வந்து நம்ம ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி, நீங்கள் நிறைய சுதந்திர தின விழா பேச்செல்லாம் கேட்டிருக்கலாம். 2047 நம்ம வந்து வளர்ந்த இந்தியா ஆகணும், விக்ஷித் பாரத் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். விக்ஷித் பாரத்னா வளர்ந்த இந்தியா. ஒரு வளர்ந்த நாடு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சிருக்கோம், நாடு வளர்ந்துடுச்சு அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் பணக்கார ஆகிட்டோன்னா நாடு வளர்ந்துடுச்சு அப்படின்னு நம்ம நினச்சின்னு இருக்கோம். அது மாதிரி கிடையாது. நீங்கள் நிறைய பேர் வீட்டில் பணக்கார வீட்டில் கூட பார்த்துருக்கலாம், நீங்கள் வசதியான வீட்டில் கூட பார்த்துருக்கலாம். அது வீட்டில் பண்பாடு இல்லைன்னு வச்சுங்க. ஒருத்தர்கிட்ட எப்படி பேசணும், ஈவன் வீட்டு வேலைக்காரி எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும், கூட ஒரு ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அவங்களை எப்படி நடத்தணும். நம்ம தமிழ் திருக்குறளில் சொல்லியிருக்காங்களே, இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருப்ப காய்க்க வந்தற்று. இதெல்லாம் வந்து அன்றைக்கே சொல்லியிருக்கோம். நம்ம இதில் நம்ம மற்றவங்ககிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும், சொசைட்டியில் எப்படி நடந்துக்கணும், இதுதான் வந்து பண்பாடு. நம்ம இந்தியான்றது சிவிலைசேஷன், ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன்லாம் ஹிஸ்ட்ரியில் படிப்பாங்க. நம்ம இந்தியான்றது சிவிலைசேஷனில் லீடர். ஆனால் நம்ம வெளிநாட்டு ஆளுங்க, நம்ம முகலாயர் வந்து நம்ம நாட்டை ஆண்டாங்க, ஆங்கிலேயர் வந்து நம்ம நாட்டை ஆண்டாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, நீங்கள் இருக்கிறதெல்லாம் வேஸ்ட்டு, நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுற பண்பாடெலாம் சரியில்லை, நாகரிகம் சரியில்லை, நாங்கள் தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நம்ம மனசில் புகுத்திட்டாங்க. நம்ம என்ன நினச்சோம், ஓஹோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் கலரில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறோம், அவங்க வெள்ளையாக இருக்கிறாங்க, அவங்க சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கணும். அது மாதிரிலாம் கிடையாது. நீங்கள் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனில் மொகந்தஜாரோ சிவிலைசேஷனில் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் வரும். அந்த காலத்திலே நம்ம எப்படி வீடு கட்டணும், சுட்ட செங்கல்லாம் வச்சு பண்ணலாம். இரும்பு வந்து சாதாரணமாக கிடைக்காது, இரும்பு உருக்கி தான் எடுக்கணும். இரும்பு உருக்குறது எப்படிலாம் நம்ம நாட்டில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க முதல்ல. அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அவங்க நாட்டில் வந்து காட்டில் சுற்றிருந்தாங்க, துணி கூட நெய்ய தெரியாது. இன்றைக்கி யார் நீங்கள் வெள்ளையாக இருக்கிறாங்க அவங்க சொன்னால் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ, அவங்களாம் வந்து அவங்களுக்கு சிவிலைசேஷனே தெரியாது. நம்மக்கிட்டேருந்து கற்றுக்கணும் தான் அவங்க வந்து நம்மக்கிட்ட இப்போ நீங்கள் இருக்கிறதுலாம் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம அது அவங்க தான் கரெக்டாக நினச்சின்னு இருக்கோம். அதுலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது மாதிரி ப்ரோக்ராம். நம்ம நாடு வந்து இவங்கெல்லாம் முகலாயர்கள் ஆங்கிலேயர்கள்லாம் வரத்துக்கு முன்ன ரொம்ப வளர்ந்த நாடு, ரிச் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டிலேருந்து பண்பாடும் சரி நிறைய நாகரிகமும் சரி இங்கேருந்து போனது தான். லாங்குவேஜும் சரி, இப்போ மொழி வந்து ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜஸ்னால் தமிழ், சான்ஸ்கிரிட் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல. ஒரு ஓல்டஸ்ட்டு லாங்குவேஜ், ஒரு ரிச் கல்ச்சர் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு லாங்குவேஜ் உருவாக்குறது எவ்வளோ, ஒரு மொழி உருவாக்குறது எவ்வளோ கஷ்டம். அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ பண்பாடாக இருந்து ஒரு மொழி உருவாக்கியிருப்பாங்க. அது மாதிரி நம்ம நாடு வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி வந்து வளராத நாடு கிடையாது, ஏழை நாடெல்லாம் கிடையாது. நம்ம மனசில் இதை மாற்றிக்கணும். நம்ம வளர்ந்த நாடு, மற்றவங்களாம் விட நம்ம வளர்ந்த நாடு ஏற்கனவே இருக்கும். பட் அது வந்து இன்றைக்கி மற்ற நாடுனுடைய ஆட்சியில் இருந்ததுனால நம்ம அது போயிடுச்சு. அதனால் we have to bring it back. அதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க. இங்கே ஒரு 2 சின்ன எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்லிட்டு இது நான் ஸ்பீச் முடிச்சுக்கிறேன். நான் ஜப்பான் வந்து 2 இயர்ஸ் இருந்தேன். நாங்கள் போன உடனே ஜப்பான் பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருங்க, எப்படி சுத்தமாக இருக்கும். அவங்க நாட்டில் ஜஸ்ட்டு வழியில் போனால் ஒரு வேஸ்ட் இருந்தால் கூட உடனே எடுத்து அது குப்பையில் போடுவாங்க, வேறு யார் போட்டால் கூட.
அது மாதிரி நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நாங்கள் போன உடனே அந்த ஒரு சின்ன நம்ம காலாப்பேட் மாதிரி, கனக செட்டிக்குளம் மாதிரி, இது மாதிரி பிள்ளைச்சாவடி மாதிரி சின்ன 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 இதுக்கே வந்து அவங்க தனியாக வந்து ஒரு இது வச்சுருப்பாங்க, பஞ்சாயத்து. நீங்கள் அந்த 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 இதுக்கு போனீங்கன்னாவே, டவுனுக்கு போனீங்கன்னாவே அவங்க ஒரு இது கொடுத்துருவாங்க, ஒரு ஸ்லிப். இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இங்கே நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து கனக செட்டிக்குளத்துலேருந்தோ இல்லை காலாப்பட்டுக்கு இருந்தால் வீடு மாறணும்னு வச்சிங்களேன், யாருக்கும் தெரியாது. யாரும் வந்து உங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்ட்டு வாங்குறதுக்கு வருவாங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி வாங்குறதுக்கு வருவாங்க. ஆனால் அங்கே அப்படி இல்லை. அந்த டவுனுக்கு போன உடனே ஒரு டவுனுக்கும் வெவ்வேறு ரூல்ஸ், வெவ்வேறு மாதிரி ரூல்ஸ் இருக்கும். போன உடனே எந்தெந்த பொருள்லாம் நீங்கள் எப்படி எப்படிலாம் டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கையில் கொடுத்துருவாங்க. இங்கே வந்து நம்ம இப்போ தான் வந்து 2 பின் சிஸ்டம், கலர் பின் சிஸ்டம் ஆரம்பிக்கிறோம். அவங்க நான் 2000 அங்கே 98 1990 2000 இருக்கும்பொழுது அவங்க வந்து அப்போவே 4 கலர் பின் சிஸ்டம் வச்சுருந்தாங்க. ஒரு பிளேடு எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுறது, ஒரு நட்டு எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுறது, ஒரு பாதரசம் இருக்கிற அந்த மெர்க்குரி இருக்கிற பொருள்லாம் எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுறது, அப்புறமா வந்து மக்கக்கூடிய பொருள், மக்காத பொருள், இது மாதிரி எப்படிலாம் டிஸ்போஸ் பண்ணி நிறைய வச்சுருப்பாங்க. அது மாதிரி ஒரு ஸ்லிப் கொடுத்துருவாங்க. இப்போ நம்ம இந்தியாவிலேருந்து போயிருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. நாங்கள் போன உடனே நாங்கள் இது கிச்சன் கலெக்ஷன்லாம் வாங்கி எடுத்துன்னு வந்து வெளியில் வச்சிட்டோம், அங்கே வைக்க வேண்டிய இடத்துல. மறுநாள் பார்த்தா எங்களுது மட்டும் எடுத்துன்னு போகல யாருமே. என்னடா அது எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போயிட்டு உங்களுது மட்டும் எடுத்துன்னு போகலாம், ஒரு மாதிரி இருக்குல்ல. அப்புறமா என்ன அப்படின்னு கேட்டால், இங்கே இது மாதிரிலாம் எடுக்க மாட்டாங்க, நீங்கள் தனியாக மக்கும் குப்பை, மக்கா குப்பை இது மாதிரி பிரித்து வச்சா தான் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் திருப்பி எடுத்துன்னு போயிட்டு அது மாதிரி மறுபடியும் வந்து செக்ரிகேட் பண்ண பிறகு தான் எடுத்துன்னு போனாங்க. ஸோ எவ்வளோ ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கிறாங்க பாருங்கள். இதுதான் இதை நோக்கி தான் நம்ம நாடு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதனால தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம வளர்ந்தால் மட்டும் போதாது, பணக்கார நாடாக மட்டும் ஆனால் போதாது. நம்ம எப்படி ஒரு வாழ்க்கை எப்படி நடத்தணும், ஒருத்தர்கிட்ட எப்படி பேசணும், எப்படி நம்ம நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றான். மற்றவங்கள பாதிக்காத மாதிரி எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுறது, தலை எப்படி வாடுறது, அதெல்லாம் அவங்க ரொம்ப சிவிலைஸ்டாக இருப்பாங்க. அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். எங்கள் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட பேசும்போது கூட சிவிலைஸ்டு சொசைட்டிக்கும் டெவலப்டு சொசைட்டிக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. where we are leading now, where we are going, whether we are going towards civilized society or developed society, rich society. Rich is not going to give much, whereas we are going towards civilized society. அதுக்கு உண்டான இனிஷியேட்டிவ் தான் இது. ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து நீங்கள் நிறைய ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம். பட் உள்கருத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான், we have to make the civilized society. அதுக்கு தான் வந்து இதை எல்லாம் நடத்துகிறாங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கட்டி இது சொல்லுங்கள். ஜஸ்ட் நம்ம வந்து நிறைய சம்பாதிச்சிட்டா மட்டும் பணக்கார ஆகிட்டா மட்டும் இது மாறாது. நம்ம we have to change internally. மனசுலேயும் வந்து நம்ம சிவிலைஸ்டாக இருக்கணும் எல்லாமே. தட்ஸ் வை தே செட் சுபாவ ஸ்வச்யா. நம்ம நேச்சுரல் சுபாவமே வந்து சுத்தமாக இருக்கணும் அப்படின்றத மாற்றணும். அந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் திஸ். ஸோ இட்ஸ் வெரி குட் இனிஷியேட்டிவ். ஸோ யூ ஆல்சோ ஸ்ப்ரெட் டு அதர்ஸ். தட்ஸ் வாட் அவர் pledge mentions. At least 100 people you have to tell these things so that the whole India will be following this Swachh Bharat, will become Swachh Bharat. So I take this opportunity for thanking the Civil Engineering Wing, Office of Hostels and Services, Internal Quality Assurance Cell, Office of Student Welfare, NSS, NCC, and the Office of Green Campus of Pondicherry University. I thank all the people who are participating this, who are taking initiative to run this program, Clean and Green India and Waste to Wealth, and say no to single-use plastics, adopting cotton banners over PVC flex, minimizing bottled water use, and waste to wealth exhibition. All those things are our initiative today.
So I thank the organizers for inviting me this function. Thank you one and all. Thank you, sir, for your valuable words. Our university has a symbolic commitment for promoting the objectives of this campaign. So, I would like to request our Honorable Vice Chancellor, Professor K. Tarani Karasu, to unwrap the icon on the cloth. So we have inaugurated the say no to single-use plastics. So earlier we used to say no to plastics, but it is highly impossible. Many of us we are wearing the plastic shirts, plastic pant, even plastic sole. So it is not possible to say no to plastics, but we can still say the major wastage plastic, major waste is single use plastic like wrappers, then like the plastic cover packages. This is only single use. Those things we are banning now. This is the after well thought process, and our university, every university should have the policy for this. We have made the policy for this. We form a committee, we made the policy, we approved also in the executive council, and then we approved in the academic council, and now we are implementing it. So tell your friends also, the single use plastic is banned in our university. That's what we have done it so far. The second one is the use of the cotton cloth banners. So we are avoiding flex banners inside our campus. The advantage of this is, earlier we had the day before yesterday, if I am not wrong, we had the Ek Ped Mata Ki, yes, Makenam. So this one we started this, and then during that time we used this banner. This is a cotton banner. Today we have made it in the bag. So that means we are not wasting the banners, whatever. That's why another thing we have initiated this. So in this you can also propagate this. The whatever the banner you make for your function, go for cotton, and then once you make this, also you can use it, make the bags, and then distribute wherever whoever needs. So this is the another initiative we have done for our university. I thank Mr. Nandivarman for taking this initiative. So tell others also, whoever you meet, நீங்கள் யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ காட்டன் ஃப்ளெக்ஸ் யூஸ் பண்ண சொல்லுங்கள். இந்த ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் காட்டனில் பண்ணது, இது காட்டன் துணியில் பண்ணது. 2 நாளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் தான் இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், இந்த மரம் நடு விழாவில் இருந்தீங்க இல்லையா, அந்த டைமில் வந்து இது காட்டன் பேனர் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இப்போ வந்து அதை அப்படியே பையாக மாற்றிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதனால் வேஸ்ட் போகாது இது. வேறஸ் நீங்கள் ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்க, அது வந்து மறுபடியும் இது மாதிரி மாற்ற முடியாது, அப்படியே தான் கிடக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல நிறைய பேர் வீட்டு முன்னாடி கூட பார்க்கலாம், யூஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு அப்படியே கிடக்கும். பட் வேறஸ் இது பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் அது பையாக தைச்சி வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கூட கொடுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் யாருக்கெல்லாம் நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள், ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் யூஸ் பண்ணாதீங்க, இந்த காட்டன் பேனர் யூஸ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப காஸ்ட்லி இல்லை, இந்த காட்டன் துணி வாங்குறது ரொம்ப காஸ்ட்லி இல்லை. ஸோ இதில் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நந்திவர்மன் சார் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி எங்கே பிரிண்ட் போடுறது, இது மாதிரி பேனர் எங்கே பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு காண்டாக்ட் இருக்குது, நீங்கள் கேட்டு நீங்கள் பண்ணிங்க. நம்ம பாண்டிச்சேரியில் பண்ணுறாங்க இதை. ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். Now, I would like to invite Professor Clement S. Lutz, Director of Culture and Cultural Relations, to address the gathering. Over to you, sir.
respected Vice Chancellor, Registrar, and all the guests of honor, students, research scholars. We have gathered here for a very important program, and the program has been going on for some time, and I came to know that it mainly focuses on 3 or 4 important things. First, say no to one-time use of plastics and minimizing the plastic bottles and the things that are related to it. Then the health campaign that we should provide for our non-teaching staff and the teaching staff also. And the last one is the cleanliness. Now, let me tell you what we are actually seeing in many important places where people crowd in. Especially during the weekend, our Pondicherry will be throbbing with life. And there are more than 7 lakhs of people coming all over India to visit Pondicherry. And there are more than 8 to 10 lakhs of vehicles on the roads and in parking places. That is why Saturday and Sunday we don't like to go out. To that extent we have traffic, hectic traffic all over. But when you go to these sightseeing places, even in the case of temples, there will be a dustbin. Okay, very big one, enough to accommodate all the rubbish things that we throw on it. But what seems to be bothering us, there will be 2 or 3 cows standing near it and eating all the disposable kind of plastic, cans. So this is what is bothering us. If the cow eats these things, what will happen to the health of the cow? Because plastic material is something that has to be totally avoided. But even in the temple we find that the cows coming and eating them. But how many of us take the initiative of driving the cow out from those places? And once I did it, the result is, I was scolded it. என்னங்க பாவம் சாப்பிட்டுட்டு போகட்டும், அதை போய் விரட்டுறீங்களேன்றாங்க. So that is what people believe, that it is something that is eatable, but it is not so. And I went to Rajasthan quite some time ago. There I went to a leopard sanctuary consisting of more than 350 leopards. And not even in one place I could see any disposable kind of plastics or cups or anything like that. Throughout that area, it is a forest, but I don't find a single disposable cup or any kind of litter in the whole forest. And I do not know the reason for it. Then I bought a cap, 350 rupees, and I was wearing it. And when our jeep was speeding along the forest road, my cap flew away. Then immediately I asked the driver to stop the jeep so that I can go and take it. The driver told me, "Sir, you are taking a very big risk. If you climb down the car, then you will be attacked by the leopard. And the 350 rupees is nothing. So you take the decision whether you want to save your head or your cap." தலை வேணுமா அதில் தொப்பி வேணுமா நீங்கள் முடிவு பண்ணீங்க. சரி, தலை தான் வேணும், தொப்பி வேண்டியதில்லைன்ற. Because we know that when we get down, what will happen to us? There is a threat. And immediately it dawned to me that the laws, the regulations, the rules concerning this type of usage of plastic and all that should be very rigid. Otherwise, there will be no escape from this. Unless we find the people who are using this type of items, we can't do anything. Because the majority of the people, they are not aware of what is happening around. This is our main problem.
Then, this health camps, this is also very important for all of you. Why? Because I can cite the example that has happened a couple of years ago. I lost two of my teacher friends. One is Professor Arivu Nambi, the other one is Professor Srinivas from the Department of Philosophy. They were very much in service, but unfortunately they neglected any type of health checkups. And in fact, I had a lot of acquaintance with Professor Arivu Nambi. Several times I told him, when he complained of certain problems, I thought that they are very, very dangerous. I told him immediately, you go and consult the doctor, and had the thorough health checkup. But unfortunately, he is not willing to do it. He said, sir, it is a very small problem. After 2 or 3 days, I will be all right. And if I go to a doctor, then that day they will brand me as a person of illness, and I will not be able to taste anything thereafter. That is not an excuse. We have to go and check our health, and we have to know our blood pressure rate, and we must know about our heartbeat. These are all very small things, but they will save you in the long run. Therefore, this is very much essential, and I am very happy that the organization has taken it up very seriously. And this time, non-teaching staff, teaching staff as well, they have to undergo this medical checkup, so that very easily we will be able to tackle the life-threatening problems of ours. Coming to cleanliness, go to any hotel now, there is a new fashion that is going on. They call that as family dosa. And the plate is a very small one. And 7 or 8 people are eating on the same plate. It has become a fashion now. Go to any hotel. This is what I find. Okay, they are feeding the children, I understand. But girlfriends and boyfriends sitting and feeding each other is something that I cannot tolerate, because it simply borders on some kind of uncleanliness in my opinion. இது ஊற்ற இடமா ஹோட்டல், இதுதான் நடந்துட்டு இருக்குது. நான் கூட ஒரு ஹோட்டல் மேனேஜர்கிட்ட சொன்னேன், என்னமே தட்டுங்களை அதிகமாக பயன்படுத்தாதீங்க, எல்லாருக்குமே ஒரு தட்டு வைங்க போதும், சாப்பிட்டு வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. 10 பேராக இருந்தாலும் ஒரு தட்டு போதும். அப்படி தான் ஆகிட்டு இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. அது மட்டும் இல்லை, சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர்டர் ஃபார் 1 dosa, the waiter comes and gives you 8 or 7 tumblers of water. Is it necessary? Why that person is doing it? If you put a question, the answer will come to you immediately, because he doesn't want to come over there several times, to and fro. Because you will be ordering for water. Just 1 tumbler would be enough. How many tumblers you would take for 1 dosa? 2 tumblers would be sufficient. But when he comes with so many tumblers, it is our duty to tell him, I don't want this. Because when you get away from that table, it simply goes waste. Because it cannot be offered to others. They will simply throw it away. Sheer wastage of water. 5 o'clock, go for a trip around the city. From how many ceilings the water will be dripping from the cans. Motor potachi, but they will never stop it. And there is no automatic stoppage of the barrels. Therefore, in every house you find water oozing in large quantity. That is just sheer waste, but the people are not bothered about that. And even if it happens in your neighborhood, do you have the guts to go and tell them that this is a sheer wastage, please stop it? They would say that it is none of your business. And the next day, they will even run it for a longer time. That is what is happening now. Therefore, we have to put an end to it. And again, we have taken a pledge that we have to carry out this message to at least 100 people. My dear friends, charity begins at home, but it doesn't stop there. But unfortunately, it stops there in our house. Carry it to at least 5 or 6, 7 people in your family. That is more than enough. Why should we go for 100 people?
Even if all the family members come together and take an oath here afterwards that they will save the water and will not waste the water, that is going to be the finest day for all of us. And Valluvar, nearly 2000 years ago, categorically stated many times about the use of water. And he also underlined the importance of rain. Tupparku tuppaya tuppaki, tupparku tuppayadam malai. That means every morsel of food that you are taking, you should be grateful to the rain, because such a delicious item that you are eating will not come if there is no rain. Sir, what is the connection between the rain and the delicious food that I am taking? Because you cannot cook the food without water. How to get the water? We are getting it only from rain. That is why he said that Puram Tuimai Neeral Amayam, Agat Tuimai Vaimiyal Kanapadum. Isn't it? Purattuimai means that outer purity will come to you when you wash your hands. But the inner purity will come only out of the truthfulness. Let us forget about the second statement. The first statement is more important because this is what we have been up to. When Vairamuthu published his very famous novel in 2012, people thought that he will be dealing with all sorts of romantic scenes. There will be a lot of discussions about on various themes. But it came out and it is beautifully titled as Moonram Ulagapur. Moonram Ulagapur nu irukudha, rendu por dhaan nadandirukkudu. Moonavathu Ulagapur varuma vandiduthu. Actually it has happened and it is happening, and every day we are undergoing the stress, the panic of the third world war. And what is this world war? What are the countries involved? The entire globe is involved, and the entire globe is battling with nature. It is a kind of a fight between human beings and nature, and I need not tell you what is going to be the result. If you revolt against another country, probably I will be able to tell you which country is going to win, assessing the power of each country. But if you are going to wage a wholesome war against nature, you are going to be the losers. It is going to be a losing battle. That is what Vairamuthu has stressed. And in fact, the money that he has earned, 11 lakhs of rupees, on the selling of the book, he has given to 11 families of the poor farmers. Because the farmers are the worst affected. And the farmers are craving for so many things which the government is not able to supply. And if the rain is good, it is constant, then there will be no botheration. But unfortunately it is not so. Every day we are reading in the newspaper there is famine and there is no water for months together. And if it happens, if it is getting prolonged, what is going to be the end of the world? Actually, we are not going to die by atomic bombs, but we are going to die because of starvation, poverty and famine. Therefore, my dear friends, as it has been beautifully brought out in the pledge, that this is not the day where we can discuss about so many things sitting in air-conditioned auditorium and end our day. It is for us to carry this message, for that be prepared to go under the sun, meet the villagers and let them know what is happening around, and if you train them properly, we will be able to put an end to this ever-threatening problem of the globe. Thank you very much for giving me this opportunity. First of all, I would like to thank Honorable Vice Chancellor and Registrar, Director Sir, and Deputy Registrar, then NSS Coordinator, IQAC DC Deputy Coordinator, then Student Welfare Deputy Dean, and Head Civil Engineering for taking this measure to complement Swachh Pakwada and Swachh Seva. இது வந்து ஆக்சுவலாக ரெண்டு ப்ரோக்ராம் ஒன்றா மெர்ஜ் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்வச் பக்வாடான்றது செப்டம்பர் 1st ஆஃபில் 1ஆம் தேதியிலேருந்து 15ஆம் தேதி வரைக்கும், தென் ஸ்வச் ஹை சேவான்றது 2nd ஆஃப் செப்டம்பர் 16லேருந்து அக்டோபர் 1ஆம் தேதி வரைக்கும் போகிறது. இது மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கிறது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிளென்லினஸ்.
ஸோ எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக இருக்கிறோம் அப்படின்றது தான். ஒரு ஈவெண்ட் நிறைய இவங்க ரிப்பீட்டடாக பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னா அது ரிப்பீட்டடாக பண்ணுறதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச். நம்ம மைண்ட் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணும், நம்ம ஆட்டிடியூடை நம்மளே சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், நம்ம லோக்கல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ கேம்பஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாருமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அதுதான். ஸோ இது ஒன் டே ப்ரோக்ராம் இல்லை அந்த மாதிரி இல்லாட்டி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை காந்தி ஜெயந்தி செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரிலாம் இது கிடையாது. இது எவ்ரிடே வி ஹாவ் டு, as long as we generate waste, இட் இஸ் அவர் டியூட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு மினிமைஸ் த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் வேஸ்ட். இப்போ எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேஸ்ட்டை ஒரு பக்கம் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுறோம், இன்னொரு பக்கம் வேஸ்ட்டு நிறைய ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ நேச்சுரல் ரிசோர்ஸை கன்சியூம் பண்ணுறதை கம்மி பண்ணிங்கன்னா, பொருள் வாங்குறத கம்மி பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி கவுண்டட் ஆஸ் கன்சர்வேஷனிஸ்ட். அட் த சேம் டைம் ஜென்ரேட் ஆன வேஸ்ட்டை நீங்கள் ஒழுங்காக ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்கு சோர்ஸ் செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அது யூ வில் பி கன்சிடர் ஆஸ் என்விரான்மெண்டலிஸ்ட். ஸோ எவ்ரி பர்சன் இஸ் அ கன்சர்வேஷனிஸ்ட் அண்ட் என்விரான்மெண்டலிஸ்ட். ஸோ இண்டிவிஜுவல் பர்சன் அந்த மாதிரியான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியிலிருந்து யூ ஹாவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யுவர் செல் டுவர்ட்ஸ் எய்தர் கன்சர்வேஷனிஸ்ட் ஆர் அதர்வைஸ் என்விரான்மெண்டலிஸ்ட். அதுதான் மெயின் அஜெண்டா ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ இன்னொரு முக்கியமான, இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ 2 மாதமாக ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று போயிட்டுருக்குது ஆஃப்ரிக்காவில். பசி பட்னி பஞ்சம் ஒரு கண்ட்ரியில் அவங்க அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, வைல்ட் லைஃப் சாப்பாட்டுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஸோ வைல்ட் லைஃப்பை கில் பண்ணுறதுக்கு அந்த கண்ட்ரியோட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் ஆத்தரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 700+ அனிமல்ஸை கில் பண்ணி அவங்களுடைய பீப்புளுக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு, அவங்களுடைய மக்கள் வாழ வைக்கிறதுக்காக. இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2 weeks பிஃபோர் நேபரிங் கண்ட்ரி அவங்களும் இதை அடாப்ட் பண்ணி அவங்க கண்ட்ரியில் இருக்கிற வைல்ட் லைஃப்பை கில் பண்ணி ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு அஃபிஷியலாக கவர்மெண்ட்டை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ரீசன் இஸ் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் தான் சொல்லலாம். வாட்டர் கிடையாது, எந்த ரிசோர்ஸும் கிடையாது எக்ஸப்ட் அனிமல்ஸ். ஸோ அதுங்களுக்கு ரிசோர்ஸ் இல்லாமல் சாவறதுக்கு பதில் அதுங்களை சாவடித்து சாப்பிட்டு மனுஷன் உயிரோடு இருக்கலாம் அப்படின்ற கான்செப்டில் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ 2 மாதமாக. இப்போ அந்த அனிமலும் இல்லைன்னா இவங்க எங்கே போவாங்க? எவ்வளோ நாள் தான் இருக்கிற அனிமலை சாப்பிட முடியும்? இது அந்த சைடு இருக்கிற கண்ட்ரிக்கு, ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரியோட கண்டிஷன். நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கிற கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன். அப்படியே ஆப்போசிட். இங்கே எல்லாமே இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை ஓவராக கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், வேஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதும் ஓவராக ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ நம்ம கண்டிஷன் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. ஏதோ ஒரு ஆங்கிளில் என்விரான்மெண்ட்டு, பயோடைவர்சிட்டி, ஈகோசிஸ்டம் எல்லாத்தையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இந்த பார்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன், கடவுள் மேலே பழிய போட்டுடலாம். பட் இந்தியன் சிஸ்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேரில் தான் நம்ம பழிய போட்டுக்கணும். இட் இஸ் அவர் டியூட்டி அண்ட் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, இட் இஸ் நாட் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் கவர்மெண்ட். ஸோ இந்த கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது இன்றைக்கி ஜஸ்ட் லைக் தட் இன்றைக்கி வரல. ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் 10 years or 20 years பொறுமையாக அது பாட்டுன்னு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்னு போய் இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் வந்திருக்கு. இது கூட நிறைய மைக்ரோப்ஸ் நிறைய வந்துட்டு இருக்குது. இன் அடிஷன் டு தட் வைரஸ், டூ many ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஆர் கம்மிங். கடைசியாக எங்கே அரைவ் ஆகுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரி அரைவ் ஆகுறாங்க. அப்போ அதில் எது ஈஸியாக கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக். ஸோ அந்த சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்கை மேக்ஸிமம் எந்த அளவுக்கு பேன் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பேன் பண்ணுறது. அட் த சேம் டைம் பேன் பண்ணி 2 years ஆகுது. அடாப்டிங், என்ன பேன் பண்ணாங்களோ அதை அடாப்ட் பண்ண வேண்டியது இட் இஸ் அவர் டியூட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. டேக் த மெசேஜ் டு 100% அப்படின்னு சொல்லும்போது கேம்பஸில் கிட்டத்தட்ட 8,000+ இருக்கிறாங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிற நீங்கள் மேபி 100 members இருக்கிறீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ நாளில் நீங்கள் இதை எடுத்துன்னு போய் இந்த கேம்பஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரீச் அவுட் பண்ணுவீங்க? கேம்பஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹவுஸ் கீப்பிங் ஸ்டாஃப் அட் த லெவல், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் லெவல். பிகாஸ் ஜென்ரேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தான் ஜென்ரேட்டர், இட்ஸ் நாட் ஹவுஸ் கீப்பிங் ஸ்டாஃப். நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுற வேஸ்ட்டை மேக்ஸிமம் என்விரான்மெண்ட் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக அவங்க அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ வேஸ்ட் ஜென்ரேட்டர்ஸ் நம்ம தான். ஸோ வி ஹாவ் டு டூ சம்திங் கான்க்ரீட்டாக ஏதாவது பண்ணி அதை ஒரு நல்ல ஒரு கேஸ் ஸ்டடி அந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாக்கா தட் வுட் பி நைஸ். இவங்க டெல்லியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈவெண்ட் முடிஞ்சு அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அது ஒரு அஃபிஷியல் ஃபார்மாலிட்டி ஆர் ப்ரோட்டோகால் தான் அது. பட் அட் த சேம் டைம் சம் அதர் ரிசர்ச் ஆங்கிளில் சம்படி எல்ஸ் அதில் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. எது பெஸ்ட்டாக பண்ணுறாங்க, யார் எந்த அளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க, எந்த மாதிரி நெட்வொர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த அளவுக்கு கொலாபரேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் பார்ப்பாங்க. ஸோ பல பீப்புள், பல குரூப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் பல டிபார்ட்மெண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெட்டு.
ஸோ அவங்க வந்து இட் இஸ் தேர் டியூட்டி டு ப்ரொடெக்ட் அவர் கேம்பஸ் என்விரான்மெண்ட். ஸோ இன்றைக்கி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டும் ஒன்றா வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஒன்றா வந்திருக்கிறது மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் நாட் ஃபார் அன் ஈவெண்ட். ஒரு என்விரான்மெண்ட் கான்ஷியஸ்னஸை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கமிட்மெண்ட்டோடு வந்து கிட்டத்தட்ட ஓவர் த பாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸ் ரொம்ப கமிட்டடாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்றைக்கி கொஞ்சம் ரொம்ப பேக்வேர்டாக இருந்த நாங்கள் இன்றைக்கி 50-60% கொஞ்சம் ஃபார்வர்டாக வந்திருக்கும். பட் ஸ்டில் வி நீட் டு ப்ரொசீட் ஃபர்தர். அதுக்கு ஃபுல்லாகவே ஐ நீட் அண்ட் ஆல்சோ த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் தி நீட் ஆஃப் சப்போர்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த 100 மெம்பர்ஸ் ரீச் அவுட் பண்ணுறீங்கன்னா மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் மாதிரி கூட நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம். இந்த 100 மெம்பர்ஸ் ரீச் அவுட் பண்ணுறது எவ்வளோ நாளில் ரீச் அவுட் பண்ணுவீங்க? ஈச் பர்சன் டு ரீச் அவுட் 100 மெம்பர்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் உங்கள் ஹாஸ்டல் ஒரு ஹாஸ்டலில் நீங்களே அடாப்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி வந்திருக்கிறவங்க நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவங்கவுங்க ஹாஸ்டல் அடாப்ட் பண்ணி க்ளீன் அண்ட் க்ரீன் ஹாஸ்டல் அப்படி ஒரு கேம்பெயின் ஒரு 4 இயர்ஸாக போயிட்டுருக்கு. தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டது இல்லையா? சரி, இப்போதுலேருந்து கேள்விப்படுங்க. க்ளீன் அண்ட் க்ரீன் ஹாஸ்டல் அப்படின்னு சொல்லி 2019 யூஜிசி ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க. சேம் ஸ்வச்சாய் சேவா பீரியடில் தான் எல்லாமே போகும். ஸோ அந்த கான்செப்ட் அந்த பீரியடில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே கேம் ஃபார்வர்ட். அப்போ அவங்க வந்து ஏதாவது பண்ணணும் சார் கேம்பஸ்க்குன்னு சொல்லி கேட்டு அவங்க இனிஷியேட் பண்ணணும். 2019 வந்து யூஜிசியிலேருந்து யூனிவர்சிட்டி ரிசீவ்ட் a notification to go in for some environment conscious activities here on campus. So on the point of view, students of this Pondicherry University, they have initiated this campaign, clean hostel and green hostel. So that campaign is still is in toddler phase. I want that toddler to become mature and join at least primary school. So it is in your hand. So I need your support from hostel students and also for other day scholars to help each other. It's just helping each other. We need to complement each other or help each other to proceed further in this act. And anyhow, today we have done a good job with the help of few people. And ரொம்ப முக்கியமான தேங்க்ஸ் யாருக்கு சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹவுஸ்கீப்பிங் டீம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 மெம்பர்ஸ் டே அண்ட் நைட் காலையில் 7:30 or 8 o'clock உள்ளே வராங்கனாக்கா அவங்க மார்னிங் எழுந்துச்சி வீட்டில் அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு யூ நோ வெரி வெல். ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து பஸ் எல்லாம் அவங்க பஸ்ஸில் தான் வருவாங்க. ஸோ பஸ்ஸில் வந்து இந்த கேம்பஸ் உள்ளே போய் ட்ராவல் பண்ணி ஒரு லொக்கேஷன்லேருந்து இன்னொரு லொக்கேஷன் போகிறதுக்கே 3/4 மணி நேரம் 1 hour ஆகும். ஸோ அதையும் வந்துட்டு தென் அவங்க டியூட்டியை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி அன்றைக்கி ஈவினிங் அவங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு திரும்பி வீட்டு போய்ட்டு திரும்பி மறுநாள் வந்து சேம் ரொட்டீன் ஒர்க். Actually, they are the green warriors of this campus. So we need to honor them, we need to honor their service and we also help them out. So அவங்களுக்கு அந்த burden வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் minimize பண்ணணும்னாக்கா it is our responsibility to source, segregate and sort it out. And also minimize the generation of waste. Instead of giving them in a commingled manner, if we could provide them in a source segregated manner, that would be nice. Health camp, periodical health camp, last year வரைக்கும் ரொம்ப 2 year once or 3 year once அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. பட் ஆனால் இந்த இயர் வந்து பீரியடிக்கல் ஹெல்த் கேம்ப் வந்து இவங்களுக்கு சானிட்டரி ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஹவுஸ் கீப்பிங் ஸ்டாஃபுக்கு பண்ணணும்னு சொல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹவ் டேக்கன் ஸ்டாண்ட். இந்த வீக் இந்த நெக்ஸ்ட் 10 daysக்குள்ளே வந்து ஒரு ஹெல்த் செக்அப் வந்து அவங்க ஹவுஸ் கீப்பிங் ஸ்டாஃபுக்கு நம்ம இந்த கேம்பஸில் தான் வந்து இப்போ டாக்டர்ஸ் வராங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது குறைகள் ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா நீங்கள் அன்னைக்கு அவங்க கிட்ட வந்து யூ கேன் செக். பொல்யூஷன் எதுக்காக ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக்கே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாக தராங்க. சாதாரண பிளாஸ்டிக் தான். பட் அந்த சாதாரண பிளாஸ்டிக் வந்து இஃப் இட் கெட்ஸ் அந்த அக்குமுலேட் ஆகி வேஸ்ட் ஃபுல்லாகவே சாயிலில் இருக்கும்போது இட் வில் டிஸ்இன்டிகிரேட். முதல்ல வந்து ஒரு 10 years பிஃபோர் ஆர் 5 years பிஃபோர் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நானோ பிளாஸ்டிக் வந்திருக்காங்க. தட் நானோ பிளாஸ்டிக் இஸ் டிஸ்ரப்டிங் அவர் DNA. Our DNA sequence is disrupted by nanoplastic. So it is a very, very serious concern. So we need to help each other, and thank you for this wonderful opportunity today given by the Ministry of Environment, Ministry of Education, Ministry of Urban Affairs. Ellarum sendu onna they have come forward for the Swachh Pakwada and Swachhai Seva. In addition to that, my hearty thanks for all the dignitaries who are on the dais who are supporting this initiative. And once for all, and again I thank you all for this wonderful gathering here. Thank you. Thank you, sir. Before we conclude, I would like to sincerely thank all our esteemed guests
organizing team and participants for making this event a success. Your presence and support is truly appreciated.